Vayete nkosi yamakhosi. Vayete ngwenyama. Vayete ngwenyama. Nguba niyo bangahozi yambe mzila nguba niyo bangahozi yambe mzila nguba haushungu kwa zakavafo aujeni nyamusha kunjani impinge nile majakazi sendezayo nguba waona majaya hati sendezayo haigwa zisendava hati nguba niyo bangahozi yambe mzila nguba niyo bangahozi yambe mzila nguba haushungu wazagawafo hati aujeni nyamusha kunjani impinge nile majakazi sendezayo. Sonoti kakamba kuti mbili ya inkosi ya makosi kutoka mwete tu
mwina nthawi sitisapereka chinthu chakuti chinkhale cha chindunji, chifukwa ofesi ya inkosi ya makosi inakochokera, inakoyambira, mkolo uliwonse onkhala nakoyambira. So chino tanthauza nchakuti kufika pa inkosi ya makosi mpezeni 4 lenzeko kuvuli kwao makolo wao, his ancestors. So niyambilire mwina pa ungoni wonse. So choyamba ni chakuti ku South Africa kwechichoka ngoni mu 1795 ndiye piyamba nkhani ya chingoni. Vantu wa ku South Africa wenzokamba kuti nguni speaking people, magulu amene awa wenze watatu, magulu amene awa wenze atatu, kwenze gulu ya Zwide, gulu ya Dingiswayo, gulu ya Sobhuza, kukamba kuti aba bantu tuwenze pamozi. Choyambirira vepaka, after vapaka veyambo gwebana mukugwebana kula magulu ya tatu venkhalanga kutilomba woyambana mkuyambana kula tuwana kuti ufumu wambofumamo. So gulu ya Zwide wenzechedwa kuti the Ndwandwes, gulu ya Dingiswayo wenzechedwa kuti the Mthethwa, koma gulu ya Sobhuza wenzechedwa kuti the Mwane. Mchaka chana 1816 the Ndwandwe people, they defeated Sobhuza and his group. So in that defeat, Sobhuza moved away and formed a kingdom which is normally called this time Swaziland. Venkhala magulu yaviri ya Mthethwa na Ndwandwe. So Zwide anacha nkhondo nawene Dingiswayo mpaka na Dingiswayo epaiwa. Kuchoka yapo ndiye pewera muna Shaka anacha nkhondo na Zwide until Zwide was defeated in 1818 pa nkhondo ya Mlatuze River. Upon that defeat, tuona kuti angoni wa Zwide vepatukana. So angoni na Zwide after wapatukana, mkululira mwenze Zwangendaba, Soshangana na Nkaba. So Zwangendaba, Soshangana na Nkaba vechionkhala ku Bankomati Mozambique. Mula vechana soti nkhondo. After ila nkhondo, Zwangendaba left and came into Zimbabwe. From Zimbabwe, vanachana soti na Nkaba, and he also left and came into Zambia, the Sengaland. Msengaland mula, Zwangendaba anankhala mozaka zokwanira 4. From there, he moved upwards into Malawi. In Malawi, he moved forward until he reached Tanzania, but normally this time around, they are saying he did not reach Tanzania. It was within Zambia at Nakonde. So, Zwangendaba enze nanakazi oyamba aviri. Mkazi wake oyamba enze Roziwawa. Mkazi wake wachiviri amene enze sister wake wa Roziwawa enze Sosera. Kutanthauza kuti Sosera yenze shanzi ya Roziwawa. Shanzi. Kuchokera Masosera ndiye mwibadwa mpezeni 1 mtuto. Tikachoka hapo, Zwangendaba mu 1848 anamwalira. Kufa kwa Zwangendaba kwibweresa imene tingati succession dispute
vana vake enzofani konkhala nkhosi kulowa malo mwa Zwangendaba nze Mpezeni, koma chifukwa cha kufuna kuti mwina muyakina alowepo ndiye peuka nkhondo o peuka kukangana. Wekangana naye ngako ni Mberwa, who was the brother. Anyina Mberwa nze Mnene, anyina Mpezeni nze Sosera. Kupatukana kula tuona kuti magrupu okwanira 5 ochokera after the death of Zwangendaba they were formed. Ava maguru guru yoyambenze ya inkosi ya makosi Mpezeni 1 Mtuto, guru ya chiviri yenze ya Mberwa, guru ya chitatu yenze ya Ntaweni the brother to Zwangendaba, guru ya number 4 yenze ya Zulugama, guru ya number 5 yenze ya Chiwele Njovu. And these groups are still existing, as I say. So, Patukana, Mpezeni found himself to move away and he thought of going back to South Africa. But madoda wake na zinduna zake zikuta ausati tiwerere. Komatieni kula, kuchifikira poyamba kusengalandi, tuwe fika kuno kusenga. Before they reached here, they fought against the Bembas around 1855 during the time of Chitimkulu Chitapankwa. And during their fight, kunali nkhondo ya Kalavulagaga. At the end of the day, the Ngoni group got the sister of Chitimkulu, and that's how the war ended. My sister wake wa Chitimkulu Mwibadwamana, who later on became Chief Mwamba and subsequently became the Chitimkulu. Ni chifukwa chake pakati pa Wemba na Mpezeni chikazeni ni cholimba chifukwa tipereka konfumu yochokera kuno kuyola mulira Wemba. Waete! So mungaone kuti we have the authority. Inkosi ya makosi Mpezeni has got the authority. Epereka konfumu kwa Wemba kuyola mulira. So, kuchoka kula, vechizonkhala Msengalandi. Mula Msengalandi, vefukira pamalo yochedwa kuti Kalolo. Venzoimba na nyimbo ya kuti yafika ya tungera kwa Kalolo. Yafika ya tungera kwa Kalolo. Oh, Luwanja la Nsingo, ezanje, yafika ya tungera kwa Kalolo. Palapi venkhala tuzaka tokwanira. Around 1870, Mpezeni Mtuto moved to Chipata. Kuzofika kuno Mchipata, enkhalamo mpaka na Romba kutukamba Romba. But during that period, around 1885, Mpezeni I befriended himself with the Cowways, who was from Mozambique, a Portuguese. So Ulamuntu created some concession within Nkosi ya makosi Mpezeni I. The concession was that he was given land almost 2,500 acres, where he started mining the gold. And in the mining of the gold, the BSA company came in and they continued mining. And they mined almost 750 tons of gold. So your God yenze Nkosi ya makosi, koma yenze kuu ya Kiateto. Kuchoka yapo, Nsingo, the son to Nkosi ya makosi Mpezeni I, became skeptical. Aliye kondwere nazo zepechiwo na zungu. Tuona kuti mu 1898, inauka nkondo pakati pangona, and the commander of the army was the son to Nkosi ya makosi Mpezeni I, Nsingo. Wanachana for almost 80 days. And this is why the Ntwara ceremony was banned in 1898. So, what did we see? Nsingo was executed
by the British VSA company. Upon being executed, it meant that him being the heir to the throne of Inkosi Amakosi Mpezeni I, sana karepo pa mpando wa Mpezeni. What do we see? Mzukuru wa Mpezeni amene enze chedwa kuti Chilowa Gabriel ndiero wapa Mpezeni II around 1900, but Mpezeni I died in 1900 in October. That's when he died. So Chilowa Gabriel became the Mpezeni II. Thereafter, around 1941, Mpezeni II died. And upon the death of Mpezeni II, his son took over, Pontino being the third Mpezeni. Kutoka hapo, from 1941 to 1981, Pontino was the number 3 Mpezeni. Then in 1981, tuona kuti mu 1982, mwana wa Pontino ndiero wapa Mpezeni, Njengembaso David Jere. So what we are seeing from 1982, Inkosi Amakosi Mpezeni IV ni mwana wa Pontino. Kairi pa ungoni sutupasa ufumu kumwana kati, kumatupasa ufumu kumwana wa Chinalume. So mwana wa Chinalume mkuru wa Pontino ndiye alipolomba kunkhala Mpezeni IV. So ankhala pa ufumu kachoka pa 1982 kufika Lomba ni zaka zokwanira 38 years. So kutanthauza kuti he has unified the people. Ni Nkosi amene atika pamozi, ni Nkosi asunga ufumu 38 years. Ni pafana lini hapo? Ndiye kuti Mulungu watikira konzeru ku Nkosi yathu. Mfumu yathu yapempha mpingo kuti uchite mwambo wopereka nsembe ya misa pa zolinga zitatu. Cholinga choyamba kutaka pa ufumu zaka 38. Nkosi kuzindikira kuti zizi zatheka
chifukwa cha chikondi cha Mulungu chabe osati chifukwa china yayi. Kachiwiri akupemba kuti wadalize nyumba kuti itetezedwe kwa mdani na ntchito yake. Pozindikira kuti chitetezo choona, chitetezo cha mphamvu cha iye mwini osati munthu yaye. Tera kuti tinawerenga salimu ya lero tikadamva zomwe salimu ifotokoza za chitetezo cha Mulungu. Akuti chauta ndiye thanthwe langa londichinjiriza, kapenanso tchamba langa londiteteza, linga langa londipulumutsa, chishango changa chothawirako, chitetezo cha Mulungu. Komanso Nkhosi mwina yakumbukira kuti mchaka cha 2016 kunali nkhondo pa nthawi ya mavoti. Sitero payana wanthu chifukwa chopayana wanthu kunalibe mtendere yayi. Tsono Nkhosi pozindikira kuti wanthu wanga ndizasunga bwanji pakhale mtendere makamaka mchaka cha mavoti. Nzoona tonse tifuna mtendere osati nkhondo yayi. Ngakhale Mulungu afuna kuti pakhale mtendere pakati pathu osati nkhondo yayi. Tikawerenga mu Salimo 120 verse 7 tupezapo mawu awa akuti ine chauta ameneyo, ine ndimafuna mtendere, I want peace, I desire peace. Koma ndikayankhula za mtendere iwo afuna nkhondo mapinduja. Kwa ife Khristu tizindikiranso kuti mfumu ya mtendere ni Yesu Khristu. Ndiye amene amabweretsa mtendere pakati pathu. Popanda Khristu palibe mtendere. Mukawerenga malembo oyera mu Efeso chapter 2 verse 14 akuti Khristu mwini wake ndiye mtendere wathu. He is our peace. Paliye Khristu, forget it. So niloleni mwachidule kuti nisinke pa zolinga zitatu zimene tili nazo tsiku la lero. Pacholinga choyamba 38 years mwakile mkali ofika usate yakuti Nkhosi yolonga ufumu kwenze zii kwa malomba kilipo 38 years no job. Nkhosi chaka cha bwino, congratulations. Makumi atatu ba yakuti 10 paunjike, 10 paunjike, 10 paunjike, visano fya palo vitatu fya satei mpata Mose apeneka konse. Nkhosi mwakumana nazo zambiri pa moyo wanu. Pazaka zonsezi zambiri zimwe mapeza. Kuna nthawi ya zabwino ni nthawi ya zoyipa, zokondweresa, zolilisa, zonzuna, zowawa, zokhumudwisa na zolimbisa, zothandiza na zowononga. Koma chauta wakhala nanu mpaka lero, dzina lake litamandike nthawi zonse. May his name be praised forever. Mulipo wa moyo Nkhosi osati chifukwa cha mphamvu yanu yayi, koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Osati chifukwa cha kufuna kwanu yayi, koma kufuna kwa Mulungu. Osati chifukwa cha chitetezo chochokera mnzeru zanu yayi, koma chitetezo chokwanira cha kwa Mulungu.
osati chifukwa cha zintchito zanu zabwino yayi, koma ni chikondi chinthemwa cha Mulungu chosasimbika chosalemeka. Mulungu wakufungatirani masiku onse mpaka tsiku la lero, kuti lero tichite msonkhano wa matamando. Zina la Mbuye litamandike nthawi zonse. Makambira kale 2020 chaka chino mwambo uno Nkhosi ukuthandizeni kukhala mfumu ya Chikhristu. Make a difference. Mfumu ya Chikhristu pali kusiyana ka? Mfumu ya Chikhristu na mfumu ya Chikhristu pali kusiyana. Mwambo uno Nkhosi ukuthandizeni kuti mukhale mfumu ya Chikhristu, mfumu yokhulupirira Mulungu, mfumu yopa Mulungu, yosamala abantu bake mwachikondi ndiponso mwachilungamo, mwachifundo. Ufumu wanu ukuthandizeni kukalowa mnyumba ya Mulungu mwini wake, olamulira zonse zosaoneka nzooneka zomwe. Chomwe tikupempha pano nchakuti pa nthawi yake mutalowa m'manda mawu akamveke, bwera kuno mwana wanga, monga anenera mawu oyamba wamuchimvumbulutso. Paja anthu amene anapeza ngozi, anapeza imfa chifukwa cha umboni wawo. Itafika nthawi yakuti Mulungu adawuzira mpweya, mphepo yopasa moyo, ndipo tadamva mawu ochokera kumwamba kuti bwerani kuno. Padayimirira nopita kumwamba, adani wawo alupeni kudapa pamenepo. That's the work of God. Nchimozimozi nanunso Nkhosi ambia kudaliseni Nkhosi pamozi mafumu onse amene mwasonkhana pano. We pray for you. Tikupempherani nanunso chimozimozi. Ambuye akanene mawu omwe awo, bwerani kuno vana vanga. Munachita zinthu zolungama posamalira mtundu wanga. Iye mwambuli pano. Ambuye akudaliseni. Ndipo chauta apitirize kukutetezani pa maufumu wanu, kuti mwikwanise bwino ntchito imeneyi mpaka m'manda. Ndipo kuti utumiki wanu ukuthandizeni ukalowa kufumwa kumwamba. Cholinga chachiwiri kudalisa nyumba. Nkamwamba kofunikira bati, pakuti Satana nthawi zonse afuna kuononga m'busa kuti Nkhosi zimwazikane. Ni programu ya Satana tiononge m'busa kuti Nkhosi zimwazikane. Nchifukwa chake pasogoleri timakumana ni mayesero ambiri kuti lephere ntchito imene Mulungu anayika m'manja mwathu. Nchimozimozi mafumu, chimozimozi mayesero ambiri. Ndipo ngakhale makolo amazindikira kuti ngati wina ulamuliro pa ufumu tochitika nthu nyinji. Mba makolo nzonkhana kamamba tikosirikirira ng'anda ayimba nkhanika tumiyambo mwantu miju kantu chani miyambo sirikirira ng'anda kuti ufitika wena kafika pa ng'anda ngapeza pa mitenga ya manzi. Makolo they had an idea kuti munthu afunika chitetezo, amfumu afunika chitetezo. Pamba lero pali mwambo osirikirira wa mtundu kaya wa mtundu tikuya nkhani pafupi lomwe, chifukwa nthawi yakine ng'anda tingamange, koma kena wanthu opaka wenda pa mtenje usiku ni vuto. Bwete namukia kuni wamwita ni wani miau 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 niambali ni kusunga chona pano pangu kuzini ziwotia ni sote lati
amambala mamkushe bwino ka nikazenguruka ng'anda iyi osachita masovera ukasiye ngala pa panompa gulu nipotokosele panompa gulu mfile kuti mphamvu imene yenze na Mose aya osandusa manzi kuti asanduke ngazi mpingo kanayo mphamvu yameneyo mphamvu yaliya wakuti kululu kukatilira mvula kuti mpaka 3 years kululu mprofeti akuti mame asagwe ayi mpaka nikachonena neka msene wa Mulungu soda joka asimasewera ya mbali kazenguruka ng'anda mkati mawawawa bamukaweleka tikaoa kaya matiyandira lola mpingo uli pano kutobyaliseng'ana kuti nkhosi yopeza mtendere osati yolala msitting room yayo kubedu kamene kwa yopeza mtendere twang'anda ni malo opumulira chifu wala kwanyi muntu apeza mtendere iwe ng'anda chikondi kuti pakati pawo mbanja mwawo mechikondi wene ninza pakati ndewa yayo kulira pamwe mwamtendere kukwira ntchito pamwe mwangalira pamene apo niye tanthauzo yodalisa ng'anda kuti aliyenso wera mng'anda umu aupeza mtendere ukanda pa mastepisi pala kumva kuti namchifuwa kumva kuti tadalisa wala nchinkhani chikulu choti anthu pepuka akaliolawira nkhosi tepepuka serious business kulola mng'anda wechinkhani kuti uzani bwino kuti matakayankhire nkhosi apeza kuti yankhani one word chape pa wezi kuti mase ndondondo kya kwanu fume chikhisi twang'anda tadalisa ndikupempha madaliso yanu ochuka khalani kachero yawo ndikuwapasa mthunzi omwe ali pamavuto khalani mtetezi wawo omwe ali pa ulendo ndipo mudzawakalangira omwe iwo abwerako kenaka Ambuye ulendo wawo wapadziko lino lapansi ukazatha mukawalandire kumalo anu kumwamba omwe munakonzera abwenzi anu inu amene muli ndi moyo lero ndi pa nthawi zosatha. Amen.
ichi kutokoza Mulungu mfumu ili moyo na kuipasa madaliso mfumu kuti Mulungu apitilire kuyiunikira yakuya kusogolo. Ichi chinkhale chisanzo ku mafumu vena munga wakamba kale kuti ni kuyamba kutanguja Mulungu. Tukondona konthawi yakine mapolitician akapasa mpando waita Mulungu kuti adalise ofesi. Koma lero muli pano kutanthauza kuti usogoleri woyamba pa umoyo wa umunthu wenze usogoleri wanu mwero, chifukwa akajeka kwa mafumu enzo sogolera eka Mulungu na neneri wake amene mwero. So ni seola badira tuyamikira pa kusataikana nasi olokuti usogoleri yakine tinyemerako pechika kwa mafumu tuwambalekani kukhale mafumu chifukwa wanthu enzolirira mfumu ndiye uphungu osaleka kupitilira kutipasa uphungu chifukwa olo m'Baibo Mulungu enzotuma mphera neneri wake kuti nkhani mkayiuje mfumu pa izi na izi na izi waende njira iyi na iyi na iyi ndiye zenzokonkha zenzo waendera bwino mba usogoleri wawo. Zikomo kwambiri pa ntchito ikulu ya mwatichitira. Chachiwiri, inkosi ya makosi ofuna kuthokoza boma chifukwa kuti aliyetimangire ng'anda iyi ngasemba dalisa chinja bishop. Sindu paliye cha dalisa koma chifukwa chakuti pali chodalisa pali ng'anda. Uyu msonkhano wachitika chifukwa cha ng'anda iyi. Izi honorable minister mwazopanamira boma mupereke utenga kwa president kuti ungoni wonse uyamikira pa ulemu ukulu wamene mwatichitira muno mchingoni chasu. Ng'anda iyi yutipasa ulemu ndiponso lomba kuoneka kuti patupa pano chifukwa mwina lokuti mvula iloko yakinayo tukire uko chifukwa cha zamene zamwatichitira. Tutokoza pa boma iyi ya Patriotic Front pa program yamene yokonza ma palace chifukwa nikuno lini kweka kuno ku province yambira ino ndiponso kusinda kuli palace ya mai ya Nyanje ndiponso kuli ma palace osiyana amene omangiwa ma provinces yonse ya ziko lino. Tankhala tuona kuti president kapena asogoleri wa boma vokuya kuyendera mafumu no segura manyumba amene yawo. Tuziwa kuti mafumu tili 288 mzambia ndiye sanga mange ng'anda nthawi imodzi zonse chifukwa ni ndalama zinyinji patontho mpaka tikakwanire kwasu nikukuthokozani na kupempha kuti pitirizani kuchita ntchito zabwino. Takambakale kuti chiwamija kuthokoza munthu akali moyo osati akafa lomba akuti ayakuna achite kwenza achite koma munthu akali moyo nayo boma ikali mpando amene uyu tuthokoza pa zintchito zituona zabwino. Zikomo kwambiri pa zamene zamutichitira tuyamikira.
Wera,